সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। As many clients enjoy a good reputation, এটা আমার বলতে হবে। আমি কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট আমি দেখছি যারা আমার কাছে আসে, আসলে তারা মানে কোনো ওই ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বা ক্রিমিনাল মানে এলিগেশন আসলে তার মানে এই নয় যে তারা যে এগুলো করেছে। অনেকের ভালো রেপুটেশন আছে কমিউনিটির মধ্যে, কিন্তু একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়ে গেছে, পুলিশ তাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করেছে, and have never been involved in criminal process before. অনেক ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসে যারা কোনো সময় ক্রিমিনাল প্রসিডিংসের মধ্যে ইনভলভ হয় নাই, তার মানে কোনো সময় তাদেরকে পুলিশ স্টেশনে যাইতে হয় নাই। We understand the distress that can be feeling. আমরা বুঝতে পারি, আমি যখন এই ধরনের ক্লায়েন্টদেরকে যখন আমি ফেস করি, যখন আমি দেখি, আমি বুঝতে পারি তারা কীরকম অশান্তির মধ্যে, কত স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে তারা থাকে এবং কত একটা ডিফিকাল্ট টাইম দিয়ে তারা গো থ্রু করে। কারণ একটা পুলিশ যখন ইনভেস্টিগেশন শুরু করে, ক্রিমিনাল প্রসিডিংস যখন শুরু হয়, ইট ইজ এ ভেরি স্ট্রেসফুল আপনার তখন তাদের, এবং যারা আসলে এগুলোর জন্য কোনো সময় এক্সপেরিয়েন্স না, যারা প্রথমবারের মতো এই ধরনের একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়েছে, তাদের জন্য আরও অনেক মানে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। And therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice and defense possible. সুতরাং আপনার দরকার এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর খুঁজে বের করা, এবং এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জব। যখনই পুলিশে আপনাকে ইন্টারভিউ করবে, অথবা ইভেন আপনি যদি সাসপেক্ট করেন যে পুলিশ আপনাকে ইন্টারভিউ করতে পারে, একটা আপনার উপরে একটা প্রবলেম আসতে পারে, তখন শুরুর থেকে আপনার উচিত একজন সলিসিটর খুঁজে বের করে রেডি থাকা এবং অ্যাডভাইস নেওয়া। You may be charged with drugs offenses. ড্রাগ অফেন্সের জন্য কেউকে চার্জ করতে পারে। নাইফ ক্রাইম অনেকে হচ্ছে এখন ইস্ট লন্ডনের মধ্যে। সেক্সুয়াল অফেন্স, যেটা মেজরিটি এখন আপনার মানে অনেকগুলো কেস ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যাচ্ছে, প্রায় 1 ভাগের মতো কেস সেক্সুয়াল অফেন্সেস, রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসেস, অনেক পুরনো মানে 20 বছর 30 বছর পুরানো সেক্স এলিগেশনগুলো আসতেছে, যে অ্যালেজড ভিকটিম সে তখন ছিল মনে করেন 10 বছর বা 6 বছর বয়স্ক, এবং সে এখন বয়স হয়ে গেছে তার 30 বছর, এবং সে এখন কমপ্লেন করতেছে যে আমাকে, যে আমি যখন বেবি ছিলাম, আমি যখন চাইল্ড ছিলাম, তখন আমাকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে সেক্সুয়ালি। এবং এগুলো এখন টাইম ব্যারিয়ার এখন নাই, এগুলো আসতে পারে কোর্টের মধ্যে এখন। মার্ডার জন্য চার্জ হচ্ছে, ফ্রড, অনেক ফ্রড কেস অনেকের বিরুদ্ধে হচ্ছে, যেটা আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আজকে ফ্রডের উপর বলতেছেন। মানি লন্ডারিং, আপনার ডিলিং উইথ দ্য মানি, এগুলোর জন্য এটা একটা ভেরি হট টপিক এখন। মানি লন্ডারিংয়ের জন্য অনেকে বুঝে না মানি লন্ডারিং, ইভেন ডিলিং উইথ দ্য দ্য আপনার মানি, যেটা ক্লিন মানি না, এটাও আপনার একটা অপরাধ, আপনার এখন ওই প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের আন্ডারে চলে আসছে। এক্সট্রাডিশন, যে আপনি একটা অপরাধ করেছেন আমেরিকায়, আপনাকে ওইখানে এক্সট্রাডাইট করতে পারে, তারা বলতে পারে আমরা ওই ব্যক্তিকে এখানে চাই, ইউকেতে না, আমরা এখানে আমেরিকার মধ্যে আমরা তাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে। অ্যাসল্ট চার্জ হইতে পারে, অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম, অ্যান্ড মাচ মোর, মেনি ডিফারেন্ট আদার টাইপস অফ আপনার অফেন্স এলিগেশন একজনের বিরুদ্ধে আসতে পারে, এবং তাদেরকে চার্জ করতে পারে এবং কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হইতে পারে। Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and রেপুটেশন। যেতগুলো আমি অফেন্সের জন্য বললাম, যেটাই হোক না কেন, ছোট হোক বড় হোক, আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যে আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করবে, ডিফেন্ড করবে, এবং আপনার রেপুটেশনকে প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে।
whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help and defend yourself against the accusation and charge. আপনার যেই ব্যাকগ্রাউন্ড হন না কেন, আপনি যেখান থেকে আপনি বাংলাদেশি হন, পাকিস্তানি হন বা আফ্রিকান হন, যে দেশের ব্যাকগ্রাউন্ড হোক না কেন, আপনাকে যে আপনার প্রপারলি অ্যাডভাইস করবে এবং আপনার অ্যাকিউজেশন যেটা আসছে ওইটার উপরে আপনাকে ডিফেন্ড করবে এবং আপনার সলিসিটর আপনার বেস্ট ইন্টারেস্ট যেটা ওই ইন্টারেস্টটা সার্ভ করার জন্য সবসময় চেষ্টা করবে। We understand that being arrested can be confusing and frightening. এটা স্বাভাবিক, এটা আমি আজকে দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করতেছি, আমি দেখছি এটা মানুষের জন্য, পুলিশে ফোন করলে মানুষ আপনার হতভম্ব হয়ে যায়, তারা ভয় পাইয়া যায়। এটা অস্বাভাবিক না, এটা স্বাভাবিক এবং হওয়াটা এটা তার জন্য খুবই ফ্রাইটেনিং হয়ে দাঁড়ায়, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, কি না কি হচ্ছে, পুলিশে কি না কি করবে, খুব কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায়। Specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. এই জন্য আপনাকে যখনই পুলিশ ইন্টারভিউ করবে, ইনভেস্টিগেট করবে এবং ট্রায়াল ফেস করতে হয়, আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে যে আপনাকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবে। যখন আপনি প্রশ্ন করবেন, টেলিফোন করবেন, আপনার টেলিফোনের উত্তর দিবে এবং আপনার মাইন্ডটাকে একটা ইজের মধ্যে রাখবে। It is best to have quality legal advice right from the beginning. এটা ইম্পর্ট্যান্ট যে শুরু থেকে আপনি একজন ভালো সলিসিটর খুঁজে বের করেন, কারণ এটার জন্য যদি আপনি কনভিক্টেড হন আপনাকে প্রিজনে যেতে হতে পারে। সুতরাং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট ইউ ফাইন্ড আউট দ্য রাইট লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম দ্য বিগিনিং। সো নো কস্টলি মিস্টেক আর মেড। সুতরাং যদি শুরু থেকে একজন স্পেশালিস্ট ভালো এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর নেন তাহলে কোনো মিস্টেক হওয়ার পসিবিলিটিটা আর থাকবে না। Who will give you clear straightforward advice from the start, যে আপনাকে একদম ক্লিয়ার এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস আপনাকে শুরু থেকে দিবে এবং আপনাকে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করবে। আপনার কোনো তখন স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে থাকতে হবে না যে আপনার অ্যাজ ফার অ্যাজ আপনার রিপ্রেজেন্টেশন ইজ কনসার্ন ইউ আর কাভার্ড। যে আমরা যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর আছি আমরা কিন্তু আপনার একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকেও আমরা এনগেজ করি, কারণ হলো কি এইভাবে এই ক্রিমিনাল কেসগুলো ডিল করা হয়। সুতরাং সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুজনে মিলেই আপনার জন্য চেষ্টা করবে আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য। I will go to my colleague Jeremy Benson QC now to talk on more. দর্শক উনার সম্বন্ধে আপনারা আমি প্রথমেই বলেছি সে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। উনি বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে পার্ট টাইম জাজ হিসাবে বসেন, উনি জাজেস টিউটর হিসাবে দ্য জুডিশিয়াল কলেজ অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে, উনি ইন্ডিয়া আমেরিকা বিভিন্ন দেশের মধ্যে উনি অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং করার জন্য ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওনার আরও একটা আপনার পরিচয় হচ্ছে উনি আপনার এদেশের মানে যেটা আমি বলছি জাজেস টিউটর পার্ট টাইম, এবং উনি পার্ট টাইম বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে উনি বসেন। I pass to my colleague barrister Jeremy Benson QC to talk more on fraud, different types of fraud, please. Yeah, well, Shafi, we dealt with 2 out of the 3 types of fraud in the Fraud Act, and the third one is fraud by abuse of position. So the elements of this are that the defendant has to occupy a position in which he or she is expected to safeguard and not to act against the financial interests of another person. That the defendant then dishonestly abuses that position, and that the defendant intends by means of the abuse to make gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to a risk of loss. And to give you an example of that type of fraud, the classic example would be someone working for
a company who manipulates the books of that company in order to make a gain, or very simply, if I'm working for a company, let's say I'm working for Selfridges, and there is a staff discount, and what I do is I allow all my friends to buy items using a staff discount when they're not entitled to it. And so as a member of staff, I have committed fraud by abuse of my position. And so that's an example of the third type of fraud as described under the Fraud Act. I think, Shafi, you wanted me to go on and talk about sentencing. Yeah, that's very important, because one can go for a very, very long prison sentence. So if you can outline briefly on the sentencing for... Well, the maximum penalty for fraud is 10 years, but it is possible to receive a sentence of more than 10 years. And there was a recent case, a couple who ran an old people's home in the north of England, who in various ways swindled money out of their residents. And although in relation to each fraud the maximum penalty is 10 years, the man initially received a sentence of some 21 years for all the various frauds that he'd carried out against these elderly residents, and the Court of Appeal cut it to 17. So even though it was a series of frauds, the actual sentence was more than the 10-year maximum, because the maximum applies to each individual allegation of fraud. Now, there are various factors, as you can imagine, as to sentence. And if any of your viewers are particularly interested in the niceties of sentencing, sentences now are laid down by the Sentencing Guidelines Council. And anybody can go on the internet and download the sentencing guidelines for a whole host of offences. And using the one on fraud, it gives the various aggravating and mitigating features. Let me give you an example. Aggravating features being in a leading role where it's part of a group, involvement of others through pressurizing them, influencing them, abuse of power or trust or responsibility. So, for example, someone who's acting as a treasurer for a charity who then steals the money, that would be a gross breach of trust and be an aggravating feature as to sentence. How sophisticated the offence is and how much planning is required. Whether the activity is over a sustained period of time. Clearly a difference between a one-off, selling the Rolls Royce, the example I gave you earlier, and continuing over a number of years to sell Rolls Royces in that way, pretending that they belong to me. Large number of victims and deliberate targeting of a victim on the basis of vulnerability. And so those are a number of the aggravating features. Some examples of mitigating features is that the defendant has been intimidated or exploited to take part, that it wasn't motivated by personal gain, that the individual was in a peripheral role in the fraud,
it was opportunity, or a limited awareness of the understanding of the extent of the fraudulent activity. And also, Jeremy, just I'm interrupting you. In addition to the sentence, prison sentence, if someone is convicted, does he also need to repay the victim's money? Well, they might do. It all depends. It depends very much on the circumstances. And not me talk about confiscation, and I can about that in context of confiscation. Okay. But obviously, the next factor that the court has to take into account as far as sentence is concerned is the value of the fraud. And so there are different categories of sentence depending on the value of the fraud. Yeah. And anyone who has a look at the sentencing guidelines, they identify certain categories as to the amount. So that's another factor in I think we have to go for a short break now. We will get back to that point in the next segment. Yeah. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম Co Solicitors, এবং আমার সাথে আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।